Now, what is magnification? It is defined as the ratio size of the image to the size of the object. It is defined as the ratio of size of the image to the size of the object. That is, M is equal to size of the image to the size of the object. Say, magnification means how much the image is enlarged or diminished or remains same size in comparison to the object. So magnification is defined as the ratio of size of the image to the size of the object. It is classified into two categories. It is classified into two categories: transverse magnification this is also known as linear magnification. Second one, longitudinal magnification. Transverse magnification and longitudinal magnification. So what is transverse magnification? It is defined as the ratio of size of the image to the size of the object. Size of the image to the size of the object when both are measured perpendicular to the principal axis. When both are measured perpendicular to the principal axis. ता माने धरा जाऊ ये टा हला कंकेव मिरर
इटा धर ऑब्जेक्ट धर ए बीटा है ऑब्जेक्ट एटू लाइट गला मुझे एनी पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस एटा फोकस देखी जीव आ गोटे ता हेड रु नेनी पोल पाकू एठी जेतिक कोण एठी सेतिक कोण करके बढ़ी आसला जेठी छेद कला सेटा होची इमेज तेणु एटा हला a1 b1 इटा हला इमेज ए भी जदि ऑब्जेक्ट a1 b1 हला ऑब्जेक्ट तेणु एठी मैग्निफिकेशन टा हला जे साइज ऑफ द इमेज हला a1 b1 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हला ab साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हला ab बर्तमान लक्ष्य कर ए बी पी a1 b1 p एटा हला इंसिडेंट रे एटा हला रिफ्लेक्टेड रे तेणु एटा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एकुण हला 90 डिग्री सो रेस्ट एकुण इज इक्वल टू एकुण देख यही दुईटा त्रिभुजर a1 p b1 a p b एटा को कंपेयर कले a1 p b1 ए ट्रायंगल आउ ए पी बी ए दुईटा ट्रायंगल आई इज इक्वल टू आर a1 p1 b1 हला a1 p b1 एटा हला r इज इक्वल टू आई एटा हला r इज इक्वल टू आई यार a1 एंगल p a1 b1 p a1 b1 इज इक्वल टू p a b इज इक्वल टू 90 डिग्री सो रेस्ट ए एंगल टा p b1 a1 is equal to PBA hence both the triangles are similar so both the triangles are similar सदृश कोणी एकुण जहा एकुण से एकुण जहा एकुण से सो रेस्ट एकुण इज इक्वल टू एकुण तेणु सदृश कोणी त्रिभुजर बाहु मानकर अनुपात समान सदृश कोणी त्रिभुजर बाहु मानकर अनुपात समान ता माने a1 b1 by ab यार तलको तुम लिखल a1 b1 by ab is equal to pa1 by pa तेणु a1 b1 by ab is equal to pa1 पोलू इमेज डिस्टेंस पोलू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a1 b1 by ab a1 b1 by ab is equal to q by p तेणु एठी लिखिदेले एठी कले a1 b1 by ab is equal to q by p साइन कन्वेंशन एठी p भी नेगेटिव q भी नेगेटिव पोलू इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव पोलू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव तेणु एटा लिखिदेनी प्लस q सॉरी ए दुईटा जाक नेगेटिव
तेणु माइनस क्यू माइनस पी माइनस माइनस कटिगला से क्यू बाई पी किंतु एठी प्रिंसिपल एक्सिस तलू को अच्छी तेणु एटा ही गला माइनस A1 B1 एटा ऊपर को अच्छी प्लस AB so magnification is equal to minus A1 B1 by AB is equal to minus Q by P एटीन वाले आप टिके कर दियो दिस implies minus A1 B1 by AB is equal to minus Q by P तेणु सेटा पकईदेले तेणु ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू है माइनस क्यू बाई पी ये लिखिदेले एन बी for convex mirror also m is equal to minus q by p convex mirror मध्य सेटा b रो लिखिले longitudinal magnification it is defined the ratio of size of the image to the size of the object when both are measured along the direction of principal axis एटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एटा along द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस तेणु सेटा प्रिंसिपल एक्सिस को लंब होइकी हेइथिबो एटा प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्शन लो हेइथिबो एटा को सिंबल टा होची m डैश दैट इज m डैश इज इक्वल टू तुम जान क्यूटा है इमेज डिस्टेंस क्यूटा शिफ्ट कर जाऊँ तेणु एटा को लिखुचे आम डी क्यू से रकम एटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा पी एटा अल्प शिफ्ट कर जाऊँ तेणु एटा है डीपी ता माने एटार जो कर धर एटा है ऑब्जेक्ट एटा थिला इमेज तेणु इमेज जो शिफ्ट कर जाऊँ धर ये आसीगला ऑब्जेक्टा धर एठी आसीगला इमेजटा एटा ऑब्जेक्ट एटा भी इमेज ये भी ऑब्जेक्ट तेणु यही धर एतिक बड़ जिनसटा अच्छी तेणु एटा है आउ टे क्लीयरली मुझे कर दूसरी मिररटा एठू एतिक बड़ जिनसटा अच्छी धर तार इमेजटा
এইଠୁ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଲା। এইটা ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ବି ଅବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟର ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ସାଇଡ୍। ଧର ଗୋଟେ ପେନ୍ ରଖିଲି, ପେନ୍ର ଏ ମଥା ସେ ମଥା, ତେଣୁ ଏଟା ପୋଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତେଣୁ ଏଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ, ଏଠି ସେମିତି ଡି କ୍ୟୁ। ଏଟା ବି ଇମେଜ, ଏଟା ବି ଇମେଜ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଧର ପାନିଆଟେ ଦେଖିଲ, ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ମାପିଲେ ସେଟା ହେଲା ଡି କ୍ୟୁ, ଏଟା ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଡିପି, ତେଣୁ ହେଲା ଏମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି କ୍ୟୁ ବାଇ ଡିପି। relation among transverse and longitudinal magnification. Relation among transverse and longitudinal magnification. From mirror formula we know one by p plus 1 by q is equal to 1 by f. From mirror formula we know 1 by p plus 1 by q is equal to 1 by f. Now differentiating the above expression, differentiating the above expression, we can write आपको डेरिवेटिव करा, तेणु p इंटू डेरिवेटिव 1 0 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव p dp बाई p स्क्वायर माइनस dq बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जेहेतु f इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 और माइनस dp बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू dq बाई q स्क्वायर और माइनस dq बाई dp इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई p स्क्वायर। और माइनस q बाई p स्क्वायर, माइनस q बाई p इज योर m, सो m स्क्वायर और dq बाई dp इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। dq बाई dp इज योर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और m डैश इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। That is longitudinal magnification is negative of the square of the transverse magnification. That is longitudinal magnification is equal to the negative of the square of the
negative of square of the transverse magnification. That is m dash is equal to minus m square. Now, relation among magnification, object distance and focal length. Now, relation among magnification, object distance and focal length. We know 1 by p plus 1 by q is equal to 1 by f. Now multiplying q, on both sides. Q on both sides, say q by p plus q by q is equal to, say, multiplying p. Now multiplying p on both sides. Now multiplying p on both sides, say p by p plus p by q is equal to p by f. This implies 1 plus p by q is equal to p by f, or p by q is equal to p by f minus 1, or p by q is equal to p minus f by f, or q by p is equal to f by p minus f, or minus q by p is equal to, minus means, say, f by f minus p. Minus q by p is your magnification, or m is equal to f by f minus p. So this is the relation among magnification, focal length and object distance. Then last one, the relation among m, q and f. Now we know 1 by p plus 1 by q is equal to 1 by f. In this case, you multiply q. Now multiplying q on both sides. Multiplying q on both sides. Then you can write q by p say q by p plus q by q, q is equal to q by f, or q by p
plus 1 is equal to q by f, or q by p is equal to q by f minus 1 is equal to q minus f by f, or minus q by p is equal to minus q minus f by f is equal to f minus q by f, f minus q by f. So minus q by p is your magnification. So magnification is equal to f minus q by f. So this is the relation among magnification, focal length and image distance. Now almost your first chapter is finished. Say in this case you will get two long questions, that is the relation among object distance, image distance and focal length in case of concave mirror and in case of convex mirror. In both these cases the formula adopted or the formula got is same, that is 1 by p plus 1 by q is equal to 1 by f. Then we discussed what is magnification. It is defined as the ratio of size of the image to the size of the object. In case of concave mirror or in case of convex mirror, in both the cases the magnification is defined as the ratio of size of the image to the size of the object, and we got m is equal to minus q by p. When we try to establish a relation among magnification, focal length and object distance, we got one formula, and in case of magnification, focal length and image distance we got the formula like this: m is equal to f minus q by f. This is most probably f by f minus p. In case of focal length, all these. Now taking these into consideration, say we have to do some problems. Now in the coming class we will discuss about the problems. First of all, I will give you the problems, also the answer will be provided to you. Now I only say I will discuss with you how the problem is solved. So in the coming class, say I will discuss how to solve the problems in physics considering this chapter. Thank you.